வெளியிலேருந்து உள்ளே வரேன்.
target is 20,000. We are in below 20,000, below 15,000 only. We are in around the maximum 11,700. Recording. Press the record over. Press the record.
ஃபுல்லாக அந்த நம்ம ஸ்டைல் அந்த அலுமினிய ரிங்கெல்லாம் அந்த பேப்பரெல்லாம் வந்து அங்கே ஆன் மிஷினே வந்து நம்ம மினிமம் வந்து சிங்க் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த மானிட்டரிங் வந்து அவங்க ஸ்டேபிள் வச்சுருக்காங்க. ரீசன் அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து மிஷின் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு பண்ணணும். ABC analysts machines are displayed. They maintain minimum stock. If it goes out of stock, then we red alert. If it is well within the limit, we bring. This also is getting we are மினிமம் சேஃப்டி ஸ்டாக் 10 வச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெட்ட மாதிரி இமீடியட்டாக ஆர்டர் பண்ணணும். அந்த லீட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி 1 வீக் அது These are the industries that we are serving, sir. So maximum we are going for tire molding, next for wind power. Yes, sir. Yes, sir. And then earth moving, air moving, gas sector, locomotive, tire molding, and 20% is production. And the ISO 9000 and this is our quality policy. So this is this manufacturing unit. This one is the new unit. Yes, sir. Yes. That's our work on that, sir. Okay. We are going to do it. IMS work on safety important. IMS and the New plant. So this total 2.5 acres is 15,000 square feet constructed. So same machine, Jyoti machine 1 week installed there, sir. Back to This one is what? yes, sir. Then PTVS. Yes, sir. We also got published in magazine industry outlet. Thank you, sir. Through PR agency, na? Through PR agency. No. They actually approached us and they accepted us and they gave the award. So we have the certificate as well. Voting. Sir, this is our HR organization chart. So we also put up the future roles in it. So everyone will know what
small way because. பட் இப்போ வந்து என்னன்னா வந்து பர்டிகுலராக கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு பெட்டர் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம எந்த செக்டரில் போகணுமோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகணும். நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வெர்டிகலாக வந்து கம்மிங் இயர்லேருந்து அது அதனுடைய ப்ராசஸ் connected or no, unconnected. Oil and gas and balance. கோட்டிங் ஜிம் பிளே கோட்டிங் சொல்லிட்டு அது வந்து அந்த கோட்டிங்கோட திக்னஸ் வந்து +or-5 மைக்ரான். கோட்டிங்கோட லேயரும் 18 மைக்ரான் +or-5 மைக்ரான். சென்னையில் சேலஞ்ச் பண்ணி தான் சார் பண்ணியாச்சு சக்ஸஸ் பண்ணி. எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ் 2500 பீசஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது. இது விண்டில் வந்து அந்த பிளேனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பிளேசஸ். This one ED coating, sir. Electronic deposit coating. ED coating, sir. So also we have the supply with Ambattur. Okay. Director Mr. Muthu sir, Mr. Seldam sir, Mr. Balaji sir, and our friends Mr. Murugan from Srinivasa Engineering and Mr. Shobana from Swami Industries, our colleagues from Jayavel, Tamil Nadu Foods, all our other stock members, and most importantly our chief guest, Mr. Jayavel sir, Strategic Business Unit Head, Mr. Durai sir, Head Manufacturing Operations, and Mr. Venkatachalam sir, Central Materials and Strategic Sourcing. I, Gayath, Head of Corporate Strategy, will be hosting the event for today, and I welcome you all to the Model Under Launch Program. This day is highly precocious as we all have gathered here for the launch program, through which we are aiming to do continuous improvement, defect-free process, and a risk-free workplace. Before we start with the proceedings, I would like to give my positive salutations to Mr. Jayavel sir, Mr. Durai sir, and Mr. Venkatachalam sir. It's an honor to be graced by your presence, and tons of gratitude for agreeing to be a part of this event. And we are looking forward to learning from you and having a time of life, and I hope we all make this day memorable for you as well. To all the employees present here, the core principle of launching this program is that we reduce waste, increase productivity, improve quality and profitability. A team can do anything that is impossible if it is thus in unity. It is sure that we all share a fellowship, but it is equally worth acknowledging that you represent Gayath at its best possible ways. You all collectively are the reason for the growth of the firm, and with your hard work and dedication, we shall keep achieving more and more. Starting with the very first proceeding for the day, we would like to start up with Tamil Thai Valthal. So I request everyone to please stand up. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாச
அரசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now I request the chief guest to please come onto the stage, and I request our MD to welcome the chief guest. So please come onto the stage, sir. Chief guest to light the lamp. Yeah. Declaration of selection by Mr. Selvan Adishtarat, sir. So I request you to please come onto the stage.
Good evening to all. Why we are doing the model vendor? What is the necessity to do the model vendor? This is a big question. Okay. System, process and quality of the customer requirements. These three things should be in line with the system. Okay. This is the need of the model vendor is we are not doing the following the system and the process quality, process flow and the process quality and the customer requirement. There are the variations. Okay. We want to separate the things in inline, so we want to do the model vendor program. See, the total plan and the roadmap of the model vendor program we have initiated on 2/2/2023 and this is around 7-month plan. This is going to be end on 9/2/2024. Okay, the official launch is taking place on today. We have already worked out the framework and other things on 16/3/2024 along with the Gayath Industries and LTRPF. And various stages of the process things we have given to Gayath Industries and Dr. Gayatri is doing the coordination and the preparation of the model vendor program. And the key focus area, there are a lot of key focus areas are there. We have selected some few. The layout, earlier the materials are kept in haphazard manner in various places, not in order. Now the materials are kept in the order and we have created the space in and around the machines. And planning, earlier there is no plan. Okay, 3 months plan, 6 month plan, 1 year plan, long term focus, because some machine idle for some time and there is no operator, this thing and all. How to do the line balancing and the planning, that we have taken care in the model vendor program. And in parallel to the scheduling, how we have to plan for the scheduling to the week plan and daily plan with the discussion with the operator and the time chart. Some of the things like capacity planning and feasibility check and machine maintenance, preventive schedule and all the things, what are the requirements for the industries, everything is taken care in the model vendor program and we have put everything in one basket and do the things successfully. And the functional area is forecasting and order management. See, we have to forecast what are the order, backlog orders and what is the order coverage for the year or a month, that and all, how to do that, and the forecasting and the capacity planning and the process plan, quality plan, first at right time. There are so many focus areas. We have selected around 11 areas and the 11 area we have given a training for the Gayath team and now they are following so many displays you could have seen there in the shop floor. And the capacity management, how to do the capacity management. See, sometimes surge load will come. Okay, suddenly the load will increase. Developing the tier 2 vendor for the roughing operation and sundry operation like drilling and tapping, how to give the contract at outside, how to develop the sundry activities and the preliminary activity from the outsourcing place and how to manage the capacity to meet the customer requirement. That also they have worked out in the clear manner. Now the clear plan of the capacity planning is available with Gayath Industries and the plan for 12 months and 6 months and 3 months in the horizon for the year. Okay, for this month around 80% is available, next month 120% is available, another month 65% is available. What is the available capacity and SMED and how to reduce the time by using the tools and increase the capacity. This is also one of the things, value added activity, that also parallelly taking in the capacity planning. And the scheduling already we have seen, I no need to repeat again the same. So the Gantt chart for the long lead item, the only one parameter, long lead item, some of the raw material, special raw material, they are getting the tool steel material and other material, how to get it, because the higher thickness material in the castings and forgings, these are all, they have to plan in advance. Okay, for the things they are preparing the Gantt chart and monitoring the plan versus actual. Each milestone they are calculating and the milestones are prepared in the proper way.
And the quality, the separate team is formed. In the quality, the organization chart is this thing. One Kumaraswamy they recruited recently and they made us an in charge. And quality plan, check the preventive, check the previous history of complaint. See, whenever doing the component, what is the past history? If you are going to the doctor also, they used to ask about the history of the patient. Like that, the history of the component also, before loading into the machine, they are checking the history of the component, they are put into a separate file. If they are typing the component number, they could easily find out what are the previous problem, is there any quality complaint or customer complaint, is there any non-conformity issue, is there, that and all now put it in the proper way. And how to get the right TC and documentation, storing of the documentation, everything we have educated to the Gayath Industries. Now all the things are kept in a place for the past 2.5 months. And preventive maintenance, see earlier there is no preventive maintenance schedule is there. Now they have added with the predictive maintenance also. Preventive maintenance for a year plan, for the new machine once in a year, for a old machine once in a 2 year, and predictive maintenance for the noise, absorber, vibrations, this thing and all, how to change the bearing, how to do the precautionary action of changing the belt and the timing pulley, like that. They are taking the action, they are recording separately, where they have to get, how long it will take and all. This predictive maintenance, they added in the one of the new thing in the Gayath Industries. And the risk management, see the currency fluctuation, now the market has become volatile, so the fluctuations are there. See earlier the steel prices suddenly gone up, and raw material like aluminum and copper is shortage. So they are planning in the, what are the risk forecast for the next 3 months, how the global scenario is there, and what are the risks is there, and attrition absenteeism. Earlier they are not having the absenteeism coverage. Now I have told to the Gayath management to keep the 10% of the absenteeism coverage to do the work. Okay, and if they are not using for this, some other improvement work they can use it. Okay, and other thing, the fire protection and emergency activity and all they are planning, but this is not that much safe place. They are planning to shift the things from here to Olandai. Okay, that will take place in the shortly, and they are going to change the heavy machineries and other things and all the Olandai factory. And the safety that you know, and you can find the Gayath Industries, all the people are wearing the safety shoes and helmet and hair plug. See, other companies I have not seen that much, but Gayath Industries we have educated and practiced to all the employees. Now they are wearing the hair plug and helmet, white helmet and safety shoes. And fire extinguishers are kept on the place, and fire extinguisher layout is there, and emergency point and other things, everything they have put in this thing. All the basic parameters. The model vendor should cover everything from the capacity, scheduling and the forecasting and the quality, all the need of the things, everything they have covered. And now they are going to practice for a next 6 to 7 months. And finally, I hope they will get a certificate in the May 2024. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. And now I request our chief guest to unveil the launch board. So I request Mr. Jayavel Murugan sir, Durai Murugan sir, and Venkatachalam sir to please come onto the stage. Now we'll move on to the presentation by Gayath staff. I request Mr. Sandeep to present about production. Good evening, everyone. I am Sandeep. I am working as a production planner.
I am here to explain about the production process and its production functions. This is our production objective. Initially, we receive plan from planning team. We are here to deliver the product in right quality at right time by using minimum effort and cost, and also tries to improve the efficiency. These production activities: planning, executing and directing operation to convert raw material into finished goods. This is a production department organization chart. Under production head, there is a 4 team, which is VMC, HMC and CNC. This is a process flow we are followed. We receive order from planning, and then we analyze the process and then schedule the man and machine. Once setting job is completed, it gives for quality approval. If okay, further process will go on. If not okay, correction made for next job. Once machining process is complete, it go for deburring and final inspection and then packing and dispatch. This is our process flow. This is a export item where we are packing and dispatching. This is a sample of pictures and our tools in Gayath Industries. This is a sample of working session we are followed. This is a stage drawing. The standard operating procedure format we are followed. The root code, job code we are following. This is a weekly load plan sample. For every week we review meeting plan. We discuss about the priorities and difficulties and then target time. This is a daily production and idle time record, which is to monitor the machine efficiency and operator efficiency. This is a proper loading check sheet. By using this, we control the man error. This is a machine capacity for this month. We have slightly 50-50. We are looking support from your side, sir. This is a last year machine efficiency trend. Our target is 80. We achieved last year 80%. This is the achievement we achieved. Last year attainment where we saw in surge load in HMC. Nearly 200% of overload in HMC. And then sales targets also is very high among in last 17 years. We try to achieve it. These are the 2 items very crucial in HMC. We planned and then we execute. This is a cutting knife. In initial process, there is 6 settings in this cutting knife, and then we process developed into 3 settings, so that we complete in on time, and then cost reduction we also done. This is the end plate. This is a major nearly 1000 hours in HMC. Initially, the job is done in HMC in two operations in a running time of 4 hours, and then we develop in VMC. It runs in 3.5 hours. HMC overload is reduced, and then product can able to deliver in on time. That's all, sir. Thank you. Thank you, Sandeep. Now we'll move on to the next presentation, maintenance by Muthuraman. Good evening, everyone. I am Muthuraman. I am here to present about the maintenance function. This is the evaluation of the maintenance. It will show how the maintenance will be evaluated from the beginning up to current level. During the 1940s, we have only done the breakdown maintenance. Then it will be evaluated into preventive maintenance,
predictive maintenance. Now it will be TPM. TPM is nothing but total predictive maintenance. This is the attitude, the TPM, how will change our attitude. I operate, the existing I operate, you fix. I fix, you design. I design, you operate. In TPM, we are all responsible for our machines. This is the TPM psychology. The child, machine like a child, the operator like a mother, the maintenance like a doctor, the management like a father. This is type of maintenance: breakdown maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, detective maintenance, and final one is TPM. This is the 5 reasons to occurring the machine maintenance. First one is, if we are not follow any SOP of the product, maybe the maintenance failure will occur. Second one is, if we neglect any basic conditions, the maintenance occur. Third one is, we not aware about the any machines, it will also occur. Fourth one is, if sometimes the machines also have some design weakness, so it will be occur. Fifth one is machine monitoring. This is our annual preventive maintenance. This is also our annual preventive maintenance. We have planned yearly once for every machine. This is our predictive maintenance. We have planned 6 months once. The predictive maintenance is nothing but to ensure the internal parts, the condition of the internal parts like shafts, bearing, cutter shaft. This is daily machine checklist. It will be followed by operator itself. This is monthly checklist. This is history card. We have maintained for each machine. All the breakdown will be noted the history card. Based on this history card, we have developed the root cause analysis for all the maintenance to prevent in futures. This is MTPF and MTTR. MTPF means mean time between failure. MTTR is mean time to rectify the issues. Our current rate of the MTPF is 350 hours. We have focused to increase in next year around 500 hours. MTTR current rate is 1.8 hours per breakdown. Next year we will focus to reduce around 1 hour. Thank you. Now I request Mr. Kumaraswamy to discuss about the quality aspects of Gayath. Good afternoon to all. Myself Kumaraswamy. I am joining with Gayath. I am taking care of overall quality function at Gayath. So I explain about Gayath quality status. First one is our Gayath quality objective is customer satisfaction. It is 100%. And in-house overall rejection, it is 0.5%. This is our goal and objective. And we have the department of quality assurance and quality control. And these are our quality activities. One is incoming quality, in-process quality, final inspection, and supplier quality, and customer quality. This is our incoming quality inspection. We have received the root cause information with stores. Once we receive the information from store, we check the part as per drawing and as per customer requirement. After finishing the incoming part, we put the tag with identification, part number and part name, and we make the pencil chalk piece mark with the part also for traceability. This is our incoming quality inspection process flow. This is our in-process quality inspection. So each and every process we are checking, making the first off report. And after the first off report, we are following the patrol inspection also at a regular interval. This is our final quality inspection.
After the final quality inspection, we make the inspection reports and submit it to customer as per customer requirement. We are using the material color code as per standard. We are using stainless and mild steel. So while receiving the material, we are using the color code based on the material. This is our rejection part, non-conformance part handling procedure. We have the separate quarantine area, and we keep the part. If we found any NC, we keep the NG part in the rejection area and put the tag. Next we will take the action. This is our non-conforming product handling procedure. This is our inspection room facilities. We have the measuring instruments like trimas and CMM and bore dial gauges, and also all the type of vernier caliper and micrometers, and tool presetters and surface roughness tester. Gayath certified ISO 9001-2015 certification with a TUV nod. This is our quality policy. This is our level of documents. We follow the 4 level of documents. First one is quality manual and procedure, work instructions, records and documents. This is our process sequence. We follow the leadership, customer focus, quality policy, like that. And this is our internal audits, ISO 9001-2015 internal audit. We are doing by external agencies, BVQI. These internal audits are conducted every 6 months once. Thank you, sir. Thank you, Mr. Kumaraswamy, sir. So, moving on, Mr. Aravind will present about fibers and casing. Good afternoon all. Myself Aravind, and I am working as a QA here. So I will be displaying about the 5 years activities in Gayath Industries. So these are the 5 years activities we are following here. Plus we will be following 1 years also, because we are more concentrating in safety aspects also. So those are the English terms and Japanese terms and the meaning of the 5 years. So this is our vision and policy. This is our objective. We are morely focusing on the team activities more here. So this is our organization chart. So here it refers to 5 years champion, 5 years resource facilitator, 5 years team members and 5 years team leaders here. We have categorized into each zones, total of 8 zones for each department, and each zone represents each department's head over here. So we are categorized into each department. The first department goes like zone 1 is HR department, that is the admin area. It is handled by Mr. Ganesh Babu sir, and they are at the stage of shine, which is 3 years. The second one is the CNC area, zone 2. They are at the stage of 2 years. So this is the zone 3. It is handled by Mr. Ganesan sir. This is the Jodi mission side. So they are at the stage of 2 years. So this is quality department, which is handled by Mr. Kumaraswamy sir, and we are at the zone of 3 years. The next one is zone number 5, which is taken care by Mr. Mohan sir. This is the dispatch area, and they are at the zone of 2 years. Next one is store, zone number 6. It is taken care of by Vignesh, and they are at the zone of 2 years. Zone 7, handled by Mr. Arun Pandit sir. He is taking care of the maintenance department, and they are at the zone of 3 years. Next one is the VMC area, handled by Mr. Padmanabhan sir, and they are at the area of 3 years. So maximum we are at the area of 2 years and 3 years, and we are focusing on more into 4 years also.
So this is one of the before and after photos. Before there was no nameplates on the fixtures, and right now we have made some nameplates on the fixture with what kind of fixture it is, with the customer and the part name and part number. So this is done by the production team. Next one is by the quality team, where there is no proper identification of plain pluggage and thread pluggage, and that the time taken for searching the thread pluggage will be taken over 2 minutes. So right now we have identified, sorted, and then we have given numbers for each and every plain pluggage and thread pluggage. We have identified separately. So the time taken for them is around 10 seconds or to 5 seconds only. So next one is the stores department. Before, every tools and insert or film rolls will be kept in a separate particular area where there is no separate area, and we have given them separate area and have identified the particular thing where which tools and insert are kept over there. So time taken for them to search the particular tools or insert is less now. Next one is the maintenance, where the oil cans and diesel cans are kept on the floor, where the oil stains are appeared on the floor and damaging is there. So right now we have placed them in the pallet and have given them what kind of oil is kept on them. So we have conducted around last 4 months for the audit score, and we are around at the stage of 58 score. So we are again focusing for the 3S and 4S. It will be going around 60 and 70 in the future also. So right now mindset of mindset of the people working Gayath Industries is like this way. Before they were searching and time taken for them is more. Right now we are working freely and safety also. So how our recovery mechanism goes on. First one is through by the zone meeting, which is done by the daily walkthrough, and the second one is by the internal audit. We are conducting it monthly once. So what are the kinds of zones we will be talking, and what are the things we will be doing in the daily walkthrough and meeting. Thank you. The Kaizen that is taken care of the Gayath Industries. So why Kaizen? Because we have to eliminate the waste in the particular production area or whatever area we concern, and we will be doing by not removing the value added and revealing the non-value added activities in the company. And then we will be looking at the existing area where there is more waste, and we will be identifying and removing it. So we Gayath Industries have more room for improvement, and also we focus on more into continual improvement than the continuous improvement by the PDCA cycle. So how do we do Kaizen cycle for improvement? First of all, we will be having a team where we will be getting our employees involved in it, and we will make them to encourage them to make an idea for suggestion. And after getting the suggestion, we will be testing the best solution what is there, and we will adapt the best solution into there and get the results from them. Through that, we will be focusing on the Kaizen and improvement from our team. So first one represents the sparking machine, where you have seen the tap broken on the particular part, where it takes some delay in production, and we have to outsource the particular part to remove the sparking. So we have purchased a new sparking machine, and we have introduced it, and there is no any delay in the production now, and we have done the sparking in the in-house itself. Next is the quality, and we have improved and quality gauge by implementing an inline bore gauge, where the diameter 30 to 60 before it was set by the bore dial, where it takes time to set the bore dial and check the particular part. We have implemented an inline bore gauge, and it takes less time now to check the particular part. So inspection time is reduced here. Next one is the neutral implementation, where for the side plate before we have used this different tool, and by interpolating only we will be taking to complete one operation around 1 hour it will be taking. We have implemented a new part, new tool, where it takes some less time to reduce the cycle time, like around 40 minutes it's less by implementing the new tool here. And the next one is the bearing, where we have first machined in the HMC machine. But after analyzing because it is a new product, after analyzing it, we have improved it by giving it to the next machine like the TAL 800, and we have seen that per hour cost it has been increased for this one. So per hour we will be getting some improvement in this one. Thank you. Thank you, Mr. Araman. Now I request our chief guest to please come onto the dais for giving the presentation. Business scenarios by Mr. Jayavel Murugan sir, Strategic Business Unit Head,
L&T Rubber Processing Machinery. Sir, I request you to please come onto the podium. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். மிஸ்டர் முத்து, டாக்டர் காயத்ரி, family members of Gayath Industries, employees and our vendors from Swami Industry, Srinivas Engineering and Tamil Nadu Tools, and my dear colleagues KDM, SVC, Selvan and Balaji. அனைவருக்கும் வணக்கம். முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழில் பேசுகிறேன் நான். L&T ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரி எங்கள் கம்பெனியில் நாங்கள் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ், டயர் க்யூரிங் ப்ரெஸ், இதே போல் டயர் பில்டிங் மிஷின், 2 எக்யூப்மெண்ட் பண்ணுறோம். அது போல் அதுக்குண்டான ஆக்சிலரி ஸ்பேர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். எங்களுடைய கஸ்டமர் யாருன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தான். அப்போலோ டயர்ஸ், சியேட், மிஷிலின், கான்டினென்டல், இது போல் எகோகமா, இது மாதிரி வந்து நீங்கள் கார்லேயும் சரி, 2 வீலர்லேயும் சரி, வண்டி வச்சுருக்கவங்க எல்லாமே நோட்டீஸ் பண்ணுறவங்க வெஹிக்கிளில் இருக்கிற கஸ்டமர் பிராண்டு அத்தனை பேர்த்துக்குமே நாங்கள் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணுறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 46 கண்ட்ரியில் வந்து நாங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். L&T குழுமத்திலேயே வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறது வந்து LTRPM, L&T ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினரிங்கிறது வந்து ஒரு பெருமிதத்தோடு நாங்கள் சொல்லக்கிறதுக்கு நான் வந்து இந்த சபையில் வந்து நான் சொல்கிறேன். நான் கடந்த வருடம் நாங்கள் வந்து ஒரு 1000 கோடி உண்டான ஒரு ஆர்டர் இன்ஃப்ளோ வந்து நாங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ண முடிஞ்சது. பை மார்ச் எண்ட்லேயும் சரி, ஒரு ஏப்ரல் பிகினிங்கில் ஒரு 1000 கோடிக்கு உண்டான ஒரு ஆர்டர் நமக்கு கையில் இருந்தது. அதுக்குண்டான கஸ்டமருடைய ரிக்குயர்மெண்ட்டு இருந்தது. அதுக்கு முதல் வருடம் 5046 கோடி ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் வந்து நாங்கள் முதல் முறையாக ஒரு 500 கோடிங்கிற ஒரு 546 கோடிங்கிற ஒரு சேல்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து டச் பண்ணோம். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் LTRPM. நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு 50வது வருடத்தை கோல்டன் ஜூப்ளியை செலிப்ரேட் பண்ணோம். அந்த தருணத்தில் ஒரு 1000 கோடி நமக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஆர்டர் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த ஆர்டர் இன்ஃப்ளோ வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து 1000 கோடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆயத்தங்கள் எடுத்தோம். அந்த ஆயத்தில் எடுக்கும்போது ஒரு இன்ஹவுஸ் கெப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு. அதேமாதிரி வெண்டர்ஸ் லைக் நீங்கள் இருக்கிற வெண்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து எங்கள்கிட்ட நிறையா ஒரு 300 வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுடைய கெப்பாசிட்டியும் கூட்டிகிட்டு நாங்கள் ஒரு முயற்சிகள் ஒரு 1000 கோடிக்கான முயற்சிகள் எடுத்தோம். மார்க்கெட் எப்படி இருக்குனாக்கா, நம்ம வந்து 2 வீலர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிட்டுருக்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1,50,00,000 2 வீலர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்தியாவில். அதே மாதிரி கார் எடுத்திங்கனாக்கா ஒரு 40 லட்சம் கார் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி டிராக்டர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் டிராக்டர் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி பஸ்ஸு, லாரி இதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம். இந்த 4 செக்மெண்ட்டுக்குமே நாங்கள் சப்ளை பண்ணுறோம். எங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கிடச்சிது. இதில் வந்து 2 வீலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறைச்சல் தான். ஒரு கஸ்டமர் 2 கஸ்டமர் தான் கொடுக்குறோம். மீதி கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ், பேசஞ்சர் கார், அதே மாதிரி OTR செக்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் ஒரு கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறோம். OTR பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு முன்னோடியாக உலகத்திலே நாங்கள் வந்து ஹையஸ்ட் OTR சப்ளையராக நாங்கள் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து நல்லா இருந்தது. நாங்களும் வந்து நல்லபடியாக பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்து முழுப்பணிச்சியோடு சேர்ந்து ஒரு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு கடந்த வருடம் 1004ங்கிற ஒரு சேல்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வந்து முதல் முறையாக 1000 கோடியை நாங்கள் வந்து கிராஸ் பண்ணோம். அதுக்கு உங்களை மாதிரி வெண்டர்ஸுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு இருந்தது. இதில் என்னன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 46 கண்ட்ரிக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணதுனால குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்.
குவாலிட்டி வந்து எதனாலக்கா கஸ்டமர்கிட்ட போகும்போது சேஃப்டி, இந்த க்யூரிங் ப்ரெஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் வெசல் மாதிரி ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்தா வந்து டயரை வந்து க்யூர் பண்ணுவாங்க. அந்த சேஃப்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. அந்த சேஃப்டியும் வந்து இருக்கணும்னாக்கா என்ன பண்ணாக்கா, ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அது ஃபேட்டல் ஆக்சிடென்ட் தான் முடியும். அதனால் வந்து காம்போனண்ட், நீங்கள் கொடுக்குற காம்போனண்ட் வந்து சின்ன காம்போனண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆனால் அது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற காம்போனண்ட் அது வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான காம்போனண்ட்டாக இருந்து நாங்கள் எங்கள் எக்யூப்மெண்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது போய் கஸ்டமருக்கு போகும்போது அது வந்து சர்வீஸில் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா இட் வில் பி அ வெரி பிக் இஷ்யூ. அதனால் குவாலிட்டியில் வந்து எந்த அளவும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் ஒரு தரமான பொருளை வந்து உங்கள் வெண்டாட்ட நம்ம எதிர்பார்க்குறோம். நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இன்றைக்கி வந்த உடனே வந்து விசிட் பண்ணும்போது பார்த்தா சாஃப்ட்வேரில் வந்து ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. நல்ல தரமான வந்து ஒரு முத்துசார் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா டைரக்ட் பண்ணி இந்த டீம் நல்லா வந்து சேனலைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு தரமான ப்ராடக்ட் எங்களுக்கு தரத்துக்கு உண்டான முழு முயற்சிகள் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுத்ததுனால எங்களுக்கு உண்மையிலேயே வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் உங்கள் மேலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு வாழ்த்துக்கள், முத்துசாருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள். இந்த பிளான்ட்டை வந்து நான் வந்து 2017 ஒரு தடவை வந்திருக்கேன். அதுக்கு பின்னாடி தான் வந்திருக்கேன். எனக்கு கோவிட் டைமில் வந்த மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. எனக்கு வந்தப்போ வந்து ஒரு சின்ன பிளான்ட்டாக தான் இருந்தது. கீழே ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் இருந்தது, மேலே ஆஃபீஸ் ரூம் இருந்தது, கீழே ஒரு 4-5 மிஷின் இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து 5 வருஷத்தெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைஞ்சிருக்கீங்க. அது உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் சரி, உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்டுக்கும் சரி, அதனுடைய ரிசல்ட் தான். இது மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் வெண்டர்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு 46 வெண்டர் நீங்கள் ஆட் பண்ணி 56 கஸ்டமர்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு நல்லா வந்து ஒரு தொழிலை வந்து விருத்தி படைக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் எடுத்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க. அது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்டையர் கிரெடிட் கோஸ் டு என்டையர் டீம். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்த கோவிட் இந்த நமக்கு சில பயன் நமக்கு அமைச்சிருக்கு, கொடுத்துருக்கு. நமக்கு சில கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்து ஆட்டோ செக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் டைமில் நிறைய நலிவடைஞ்சுது, அப்புறமேட்டு திருப்பி பூம் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ எங்கள் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்குமே கோவிட் வந்து எங்களுக்கு ஒரு கெயின் தான் மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருக்கு. கோவிட்னால எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இம்போர்ட் எங்களுடைய காம்படிட்டர்ஸ் வந்து இங்கே சப்ளை பண்ண முடியாத தருணத்தில் எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எங்களை வந்து கேட்டாங்க. நாங்கள் வந்து எங்கள் கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட போயிட்டு வந்து அவங்களுடைய கஸ்டமருடைய எங்களுடைய காம்படிட்டர் ப்ராசஸ் எல்லாம் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்தோம். அதனுடைய ரிசல்ட்டாக வந்து லாஸ்ட் இயரும் சரி, இந்த வருஷமும் சரி ஒரு நல்ல ஆர்டர் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வருஷமே எங்களுக்கு ஒரு 600 கோடி அளவில் ஒரு ஆர்டர் இருக்குது. ஒரு 1050 கோடிக்கு உண்டான சேல்ஸ் பிளானை நாங்கள் பிளான் பண்ணிருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து அது அச்சீவபிள் டார்கெட், அதுக்கு உண்டான கெப்பாசிட்டி க்ரியேட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நாங்கள் அச்சீவ் பண்ண ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்க மார்க்கெட் நிலவரத்தை பார்க்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிகள் கோவிட் டைமில் பார்த்தா ஒரு டிப் இருந்தது ஒழிய 6% வந்து வளர்ச்சிகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து போயிட்டே இருக்குது. வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5லேருந்து ஒரு 6% வந்து வளர்ந்துருக்கு. இதே சைனா கொஞ்சம் இறங்கிச்சு, இப்போ சைனா ஸ்டெபிலைட் ஆகிட்டாங்க. ஆல் அதர் கண்ட்ரிஸ், யுஎஸ்ஏ மார்க்கெட்டும் சரி, அதேமாதிரி யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டும் சரி, எல்லாமே வந்து ஒரு மைனஸ்லையும் சரி அல்லது வந்து 1% தான் வளர்ச்சிகள் இருக்குது. இந்தியா மட்டும்தான் வந்து நல்லா வளர்ச்சிகள் அதிகமாக இருக்குது. அது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால வந்து டெஃபினட்டாக வந்து நமக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ரெண்டாவது, நிறைய காம்போனன்ட்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் வளர்ச்சிகள் போயிட்டுருக்கு. அதை நாங்களே இன்றைக்கி வந்து உங்களுடைய ஷாப்பில் வரும்போது பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் காம்போனன்ட் சப்ளை பண்ணுறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. போன மாதம் கூட வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ வந்திருந்தார், டாம் குக் வந்திருந்தார், டிம் குக் வந்திருந்தார். அவர் வந்து இந்தியாவோட பார்த்துட்டு இந்தியாவில் வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. சைனாவில் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் வந்து ஒரு காரணத்தினால சைனாவில் வந்து நமக்கு ஃபர்தராக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்படலை. இனிமேல் வந்து இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. இதே மாதிரி வந்து நேற்று எங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் இருந்தார், ஃபெஸ்டிவல்லேருந்து வந்தார். அவரும் சொன்னார், இந்தியாவில் வந்து கோவிட் டைமில் வந்து நாங்கள் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக வந்து காம்போனன்ட்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸாக நம்ம வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் நாங்கள் பண்ண போகிறோங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிட்ருக்காங்க. அதனால் வந்து இங்கேருந்து காம்போனண்ட் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய பிரகாசமாக இருக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க, நல்ல விதமாக நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் இந்த டைம் திறந்து தெரிவிச்சிட்ருக்கேன் நான். அதே போல் வந்து இந்தியாவில் பெரிய முதலீடாக செமிகண்டக்டர்ஸ் நிறைய பேப்பரில் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள். அதுக்குண்டான முயற்சிகள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறையா பார்த்தா டாடா குழுமம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. டாடா குழுமம் கூட வந்து நமக்கு வந்து இப்போ ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அவங்களும் முழு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட்டில் இந்தியாவில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா விதத்துலையுமே வந்து கவர்மெண்ட்டும் சரி, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சரி,
நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உண்டாகி கூட ஒரு 2000 கோடிக்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 20,000 கோடிக்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு 5 வருஷத்தில் பிளான் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லா வளர்ச்சிகள் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அந்த வளர்ச்சிகளை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டா நம்ம நல்லது. இதில் 3 பேராமீட்டர் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து குவாலிட்டி, 2வது காஸ்ட், 3வது டெலிவரி. இது 3 தான் வந்து வைட்டல் ரோல் ஃபார் த பிஸ்னஸ். குவாலிட்டியில் வந்து ஐ சி லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். காஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது நம்ம. ஏன்னா எங்கள் கஸ்டமர் எங்களுக்கு தந்தால் தான் அந்த கஸ்டமர் உங்களுக்கு தருவாங்க. கஸ்டமர்ஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட் காம்படிட்டிவ்னாக்கா சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க. லேண்டிங் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி எங்கள் ப்ரைஸ் ரெண்டுமே மேட்ச் பண்ணி தான் கேட்குறாங்க. அதனால் மார்க்கெட்டில் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து காஸ்ட் வச்சு விற்க முடியாது. ஸோ காஸ்ட் நம்ம எந்தளவுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் எந்தளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸை வந்து மார்க்கெட்டில் கோட் பண்ணி நம்ம ஆர்டர் எடுக்க முடியும். அதனால் குவாலிட்டி, காஸ்ட் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டெலிவரி பார்க்கும்போது டெலிவரி வந்து நம்ம கமிட்மெண்ட் படி நம்ம வந்து கொடுத்தா தான் நம்ம கஸ்டமர் கொடுக்கும்போது தான் நம்ம வந்து கஸ்டமர் வில் ரிப்பீட் ஆர்டர் நமக்கு. ஏன்னா கஸ்டமர்கிட்ட வந்து டெலிவரி வந்து அவங்களுடைய பிளான்ட்டுடைய பிளானிங்கில் வந்து டெஃபினட்டாக டெலிவரி இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கும். அதுக்கு இன்டர்னல் ப்ராசஸ் பிளானிங் இதெல்லாம் ரொம்ப ரோபஸ்ட்டாக இருந்தால் நம்ம டெலிவரி நம்ம தர முடியும். அதுக்குண்டான முயற்சிகள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த மாடல் பிளான், மாடல் வெண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு வழிகாட்டுதலாக வந்து டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த மாடல் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராமில் நிறைய மைல்ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. அதை 1 by 1 நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா டெஃபினட்டாக வந்து யூ வில் பி அ மாடல் வெண்டர் அண்ட் யூ கேன் கெட் தட் ஆர்டர் ஃப்ரம் எனி இண்டஸ்ட்ரீஸ். இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ஆர்டருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க. இந்தியாவில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஓகே ஓரளவுக்கு ரெக்யர்மெண்ட் போதும் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு வருவாங்க. ஆனால் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து யூரோப்பியன், ஜெர்மனி இது மாதிரி வந்து இப்போ யூஎஸ்ஏ மார்க்கெட்டில் நம்ம கம்பீட் பண்ணாக்கா நமக்கு உண்டான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ஒழிய டெஃபினட்டாக வந்து அவங்க வந்து நமக்கு ஆர்டர் தர மாட்டாங்க. அந்த ஆர்டர் வரும்போது எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஆர்டரை வந்து இண்டஸ்ட்ரி விசிட் பண்ணி இங்கே ஆடிட் பண்ணும்போது ஆடிட்டில் வந்து நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணும். நல்ல ஸ்கோர் எடுக்கணுனாக்கா அது வந்து எல்லா பேராமீட்டரும் நம்ம ஃபில் பண்ணி ஒரு நல்ல ஸ்கோர் எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து டெஃபினட்டாக ஆர்டர்ஸ் நமக்கு வரும். அதுக்குண்டான வழிகள் வந்து இந்த மாடல் ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்களும் அதை வந்து கொஞ்சம் சின்சியராக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பிகம் எ வேர்ல்ட் கிளாஸ் சப்ளையர். விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you very much, sir, for giving us such an amazing insights and explaining the potential that we have for in the future. Thanks a lot, sir. Now, keynote address by Mr. Durai Murugan, sir. I request you to please come on to the podium. Good evening, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure to be here to talk to you on this occasion. And this is the 4th program Selvan has initiated as a model vendor program. And for me, this is the 3rd program I am participating. It is all through these programs, it gives me a great experience to look at the facilities and the steps you are all taking, including the other suppliers who are trying to get into this program and who are already in this program, and the level of housekeeping, level of processes that are being implemented or have been implemented are exemplary. Another interesting thing is everyone is looking very young, and I am not seeing anyone who is quite old, including the managing director of this company. He said that he has got 35 years of experience, but he is not that much aged. He looks very young, energetic, and with a lot of enthusiasm he is trying to develop this company. So let me start from the vision that has been displayed various part of this unit. It says to become the most admirable and respected organization. I think that defines everything else. You are most admired and well respected. When will that happen? We respect players,
We admire players, admire Dhoni, Virat Kohli, Tendulkar, all this because when they are the best in their field. Not just cricket, let it be Rajinikanth or Vijay, Ajit, whoever it is. So if you have to be the best in your domain, that is the business that you do, you will be admired and you will be respected. What should you do for this? Who should do this? Maybe I'll mix both my English and Tamil speech. That might be better. இந்த கம்பெனியை வந்து எல்லோரும் மதிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அது யார் கையில் இருக்குது? அது உங்களோட எம்டி கையிலையா, இல்லை ஒரு கீழே இருக்க சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டா, இல்லை இந்த கம்பெனி என்ன கஸ்டமருக்கு கொடுக்குதோ அதை உருவாக்கி தர உங்கள் கையிலையா? இந்த விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்காங்க. அது நீங்கள் எல்லோரும் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு எவ்ரி ஒன் ஷுட் கான்ட்ரிபியூட். இந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கு பின்னாடி சொல்கிற இட் ஹாஸ் டு ஹாவ் எ ஃபேர் ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ. அதாவது இந்த கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்போ அதுக்கு சரியாக இருக்கக்கூடிய விதத்தில் வேணால் லாபமாக நடக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். அதோட வளர்ச்சி லாபம் ரெண்டும். வி சே தட் ப்ராஃபிட்டபிள் க்ரோத். அந்த ப்ராஃபிட் வந்து அகெயின் இட் ஆல் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு செயலும் அது வந்து உங்களோட கம்பெனியோட வளர்ச்சியையும் உங்களோட கம்பெனியோட லாபத்தையும் அது வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும். கீழே வந்து ஒரு சின்ன M6 ஸ்க்ரூ கிடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அது கிடந்துட்டு போகுதுன்னு விட்டால் ஒன்று, அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் அது உரிய இடத்துல வச்சு அது திரும்ப யூஸ் பண்ணுறப்போ தட் வேல்யூ இஸ் ஆடட் டு த ப்ராஃபிட். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட ஒரு செயல்பட்டிங்கனாக்கா உங்களோட அந்த தொலைநோக்கு கொள்கை இருக்கு இல்லையா, விஷன், அதை வந்து கம்பெனி வந்து ஈஸியாக வந்து அட்டைன் பண்ணலாம். மிஸ்டர் ஜெயவேல் முருகன் வந்து நிறைய பேசினார். நான் இதெல்லாம் பேசலாம்னு நினச்சேன், அதை நிறைய பேசிட்டார். அதனால் வந்து அதிலிருந்து ஏதாவது சிலதை எடுத்துக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். நான் ஈ டாக்ட் அபவுட் குவாலிட்டி அண்டு டெலிவரி. இந்த குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்மிங் டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இஸ் த டெஃபினேஷன். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், அது நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. அது மட்டுமா அப்படிங்கிறது தான் பெரிய கேள்வி. அது நம்ம எதையாவது ஒன்று பார்த்தாவே நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குன்னா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது. ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பார்க்குறோம், ஒரு டிவியை பார்க்குறோம், ஒரு சேரை பார்க்குறோம். அது பார்த்த உடனே இந்த குவாலிட்டி நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னாக்கா அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்து ஆமாம்மா இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, அதனால் இது குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறதில்ல. அது பார்க்குறப்போ அதில் பார்த்த உடனே நம்ம மனசில் ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த அல்டிமேட் குவாலிட்டி. தட் அலோன் வில் கிவ் யூ த அட்மைரேஷன், ரெஸ்பெக்ட், எவ்ரி திங். அதனால் பட் எசென்ஷியல் வந்து டிவியாக ஒர்க் பண்ணணும், ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக ஒர்க் பண்ணணும். அதுவே இல்லைன்னா அது எவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் நம்ம அதை வந்து மதிக்க மாட்டோம். ஸோ நீங்கள் பண்ணுற குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயல்லையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இன்றைக்கி வந்து உங்கள் கம்பெனிக்குள்ளே வரப்போ இந்த லே அவுட், த ஹவுஸ் கீப்பிங், த வே மெட்டீரியல் ஆர்கனைஸ்ட், எவ்ரி திங் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் குவாலிட்டி. குவாலிட்டி இஸ் அன் ஆட்டிடியூட், இட் இஸ் எ பிஹேவியர் ஆஃப் பீப்புள். மெஷின் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது வேறு, பட் அந்த மெஷின் நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறோம், நம்ம எப்படி அதிலிருந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறப்போ நம்ம என்ன மாதிரி அதை பார்க்குறோம். அதை பார்க்குறவங்க கண்ணில் அப்படி சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்காது. அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுற அந்த வேலை தான். ஒரு இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதா இருக்கலாம், ஒரு பேப்பர் ஒர்க்காக இருக்கலாம். அந்த பேப்பரை பார்க்குறப்போ இது எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பர்செப்ஷன். ஸோ இதை வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு படணும். அது நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு செயலும் உங்கள் கண்ணுக்கு அது குவாலிட்டியாக பட்டுச்சுனாக்கா அதான் குவாலிட்டி. ரெண்டாவது டெலிவரியை பற்றி பேசினார். டெலிவரிங்கிறது ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதில். ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் போட்ட டேட்டில் காம்பனண்ட்டை கொடுக்கறது மட்டும் டெலிவரி கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டை பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறீங்க, நாளைக்கு அதை எவ்வளோ குறைக்கிறீங்க, அதுவும் பார்ட் ஆஃப் த டெலிவரி தான். கஸ்டமர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுகிறப்போ டெலிவரி என்னங்க அப்படின்னாக்கா அது 4 weeks சார் அப்படின்னு. ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டியூரேஷன். ஒன்லி வென் த ஆர்டர் கம்ஸ் வி டாக் அபவுட் டேட். Before order, it is the duration.
ஸோ நம்ம வந்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் கம்பெனி ஆகணும், ஒரு உலகளாவிய அளவில் தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா we have to focus on both. ஒன்று நம்ம சொன்ன நேரத்தில் கொடுக்கறது, அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோமோ அதை எப்படி நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே போகலாம். அப்படி ஏன்னா கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு லேட்டாக ஆர்டர் பண்ணி சீக்கிரமாக கிடச்சுன்னா அதுதான் கஸ்டமர் வில் ப்ரிஃபர். ஸோ வித் திஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ், குவாலிட்டி, டெலிவரி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் காஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க எல்லாம். And if you start working towards personal attachment with these aspects, quality, delivery, how I will contribute to this organization, I am sure your unit will be well respected, it will be admired by everyone, and everyone try to emulate you as a model company. So with these few words, I wish all the very best to all of you, and wish great success for Gayath Industries. Thank you. Thank you, Durai Murugan sir, for giving us such a wonderful presentation. Now I request Mr. Venkatachalam sir to talk about Model Vendor Program, a win-win. Good afternoon. So it is my pleasure to be here and take part in this event. முதல்ல வந்து I want to congratulate that as a first step you have become a model vendor. So it's a great step, and it is because of all of you only Selvan has selected you as a model vendor. So my congratulations first of all. இரண்டாவதாக இங்கே இருக்கும் நிறைய வெண்டார்ஸும் இருக்காங்க. ஒரு மாடல் வெண்டாரில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க. மாடல் வெண்டார்னு செலக்ட் பண்ணி இன்னும் லான்ச் பண்ணல அந்த வெண்டார்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ எல்லா வெண்டாருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதே மாதிரி மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணி அதில் உள்ள பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை எல்லோரும் வந்து ஷேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகே, பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் ஒன்று, பட் ஷேரிங் இஸ் அனதர் ஒன். ஸோ த ஷேரிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So I wish that all of you will do that kind of coordination and collaboration. Okay. And last year we have achieved 1,000 crores. The previous year we have done 500 crores. Last year 1,000 crores பண்ணோம். 1,000 crores பண்றதுக்கு without you, there is Gayath Industries or New Delta or Tamil Nadu Industries or Srinivasa or Swami Industries or some classic engineering, we could not have done. 500 கோடியிலேருந்து 1000 கோடி வரணும்னா வெண்டாரோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா நாங்கள் பண்ணி இருக்க முடியாது. நாங்கள் என்னத்தை வேணால் அசம்பிளி பிளான்ட் போடலாம், காம்பனண்ட் வரலைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ மை தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி வெண்டர் who are present here as well as who have cooperated in the last year for achieving 1,000 crores by LTRPR. Thank you once again. இப்போ செல்வ நிதிஷ் ராஜ் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாடல் வெண்டர்னால என்ன பெனிஃபிட்டு, என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்குறாரு. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் எந்த காம்பனண்ட்டு நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்க, எந்த காம்பனண்ட்டு சப்ளை பண்ணாலும் அந்த காம்பனண்ட்டில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் இது, தட் இஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ அண்டு என்னது ஏஸ்தெட்டிக் வேல்யூ அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் and some other things, fit, function and other things. So எந்த காம்பனண்ட் எடுத்தாலும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியல் என்ன இருக்கோ, ஸ்டீல்னால் ஸ்டீல் கட்டாயம் இருந்தாலும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் அண்ட் மெஷின் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் ஏஸ்தெட்டிக்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, ஃபிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு குவாலிஃபை பண்ணுறது, இதெல்லாம் அடுத்த ப்ராசஸ். மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் இட் இஸ் எ கமாடிட்டி. அது நீங்கள் யாரும் பண்ண போகிறது இல்லை. பட் அந்த மெட்டீரியலை எவ்வளவு அழகாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, எவ்வளவு வேஸ்டேஜே இல்லாமல் கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் துரைமுருகன் சொன்னார், நீங்கள் குவாலிட்டிங்கிறது கன்ஃபார்மன்ஸ் டு ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. கன்ஃபார்ம்ஸ் டு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் 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 நிறைய உங்களுடைய இன்புட்டு, உங்களுடைய எவ்ரிடே நீங்கள் பார்த்து அந்த காம்பனண்ட்டை பண்ணியிருப்பீங்க, அதில் உள்ள இதுவும் இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த ஸ்டாண்டர்ட். நீங்கள் 10 மைக்ரானில் பண்ணலான்னு இருக்கும், பட் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, 2 மைக்ரான்லேயே பண்ணியிருப்பீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும்.
நீங்கள் வந்து 2 மைக்ரான் பண்ணாலும் உங்களுக்கே சந்தோஷம் வரும். ஸோ உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு சந்தோஷம் வரும். ஏன்னா நீங்கள் அந்த அதே மாதிரி காம்பனண்ட் இருக்குது. இந்த காம்பனண்ட்னா கண்ணை மூடிட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம். நான் 10 மைக்ரான் வைக்கிறேன், நீங்கள் கரெக்டாக 10 மைக்ரான் கொடுக்குறீங்க. சில சமயம் இட் வில் பி ஓகே அண்ட் மேட்டிங் பார்ட்டில் சம் எரர் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் நீங்கள் கொடுத்த 10 மைக்ரானும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாமல் போகலாம். நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துருப்பீங்க, ஆனால் அங்கே உள்ளதை மேட்ச் ஆகாது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக டாலரன்ஸ் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் 6 சிக்மா லெவல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 6 சிக்மா லெவல் அளவுக்கு நீங்கள் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ங்கிறத வந்து பேசிக்காக என்ன சொல்லணும்னா, இஷிகாவான ஜாப்பனீஸ் பர்சன், நீங்கள் ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல அதில் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தடு முன்னாடி இப்போ வந்து 8வது ஸ்டேஜில் இருக்கும். தட் இஸ் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், நீங்கள் வந்து சப்ளையர், நான் வந்து யூசர். சப்ளையர் சைடில் மேனுஃபேக்சரிங் நீங்கள் யார் காம்பனண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க 100% இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னாச்சு, நீங்கள் 100% இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவீங்க, உங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க அதை செக் பண்ணுவாங்க திரும்ப 100%. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் என்ன 4 100% இப்படி எல்லோரும் வந்து 100% செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மேபி 4 காம்பனண்ட் பண்ணலாம், 400 காம்பனண்ட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும்போது அது மேபி பாசிபிள், வால்யூம் அதிகமாக பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ரெண்டாவது வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும்போது அவ்வளோ தூரம் பண்ணினாலும் எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும். ஒரே காம்பனண்ட்டை 10 பேர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு பதிலாக அந்த காம்பனண்ட்டை யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரோல், தட் இஸ் கால் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோலை நல்லா புரிஞ்சுட்டு பண்ணினாங்கன்னா யாருமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதனால தான் குவாலிட்டி வந்து இப்போ டெஃபினேஷன் வந்து என்னென்னா, நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் யார் பண்ணுறாங்களோ ஸ்டேஜ் இன்ஸ்பெக்ஷன் அல்லது செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்கெல்லாம் மேபி ஒன்ஸ் இன் எ வைல் ஆடிட் பண்ணலாம். அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும். அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் மைல் ஸ்டோன் ஃபார் எனி வெண்டர். தட் இஸ் அ கஸ்டமர் டிலைட். நான் காயத் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ஒரு 4 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் கொடுக்குற டயத்தில். அப்போ வந்து பார்த்தோன்னே ஓகே, இது ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் பண்ணுற டைம். எங்களுக்கு வந்து ஹைட்ராலிக் டயர் க்யூரிங் ப்ரெஸ் அப்போ தான் வந்து நிறைய குவான்டிட்டி வர ஆரம்பிச்சது பண்ணுற டைம். ஸோ அதில் ஹைட்ராலிக் டயர் க்யூரிங்ஸில் எப்படி காஸ்ட் பண்ணலாங்க, ரிடக்ஷன் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல வந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கிற மிஷின்லாம் SBM மிஷின், அதுக்கு போல் VMC VBM ஆர் HMC மிஷினில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தோம். தென் we were very impressed and then we started giving the component. So from the day one I am seeing that Gayath Industries will actually எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் டிராயிங் வந்ததுன்னா வாட் இஸ் அவர் நீட், இந்த டிராயிங் வந்து எதுக்கு வேண்டி கொடுத்துருக்கீங்க, எங்கே வந்து போகிறது, அதனுடைய அப்ளிகேஷன் என்ன, அதனுடைய டாலரன்ஸ் என்ன, அது எல்லாத்தையும் வந்து கேட்டுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜிக்ஸோ ஃபிக்ஸரோ எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணிட்டு ஹி வில் மேக் த காம்பனண்ட் ரெடி. முதல் காம்பனண்ட்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டாலரன்ஸை விட க்ளோசர் டாலரன்ஸில் தட் இஸ் பெட்டராக தான் அவர் கொடுத்தார், டிசைன் பண்ணி கொடுத்தார். ஸோ தட் இஸ் ஸோ இந்த இதில் வந்து இட் இஸ் நாட் மிஸ்டர் முத்து அலோன், it is all of you has participated in that kind of quality consciousness. So that is very well appreciated by our company. And then subsequently the buyer or quality person வந்து சொல்கிறது உண்டு, காயத்தில் கொடுத்தானா ப்ராப்ளம் கிடையாது, டைரெக்டாக வந்து லைனுக்கு அசைன் பண்ணிடலான்னு. ஸோ இன் தட் ஃபேஷன் தட் இஸ் அ கஸ்டமர் டிலைட். ஸோ அந்த கஸ்டமர் டிலைட் அச்சீவ் பண்ணணும்னா there are so many steps are there. அந்த ஸ்டெப்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து என்னென்னா PDCA நீங்கள் போட்டால் ஒரு ஸ்லைடில் வந்து ஒருத்தர் காமிச்சார். தட் இஸ் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒரு லைனு, பட் யூ ஹேவ் டு கண்டினியூலி இம்ப்ரூவ் தென் சஸ்டைன், தென் கண்டினியூலி இம்ப்ரூவ் அண்ட் சஸ்டைன். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் நீங்கள் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், தென் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதாவது ஆஸ் எ சைல்டு நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், குழந்தையாக இருக்கும்போது தவழ்ந்துட்டு எழுந்திருக்கணும்னா முதல்ல வந்து எந்திருன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன். That is we are due to give communication. Then we will coach them. இந்த சேரை பிடிச்சிட்டு எழுந்துருன்னு சொல்லுவோம். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், சேரை பிடிச்சி எழுந்துடும் போது கீழே விழுற மாதிரி இருக்கும், பிடிச்சிப்போம். ஸோ தட் இஸ் அசிஸ்டன்ஸ். தென் ஃபைனலி வந்து என்ன ஆகும், அவங்க வந்து திரும்ப அந்த குழந்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் தட் ஒரு நாள்லேயே குவாலிட்டி அச்சீவ் ஆகிடாது. நீங்கள் 100 தடவை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அது பெர்ஃபெக்ட் பண்ண முடியும். அந்த 100 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்கள் மைண்ட்லேயே வந்து சப்கான்ஷியஸாக இந்த குவாலிட்டி லெவல் நம்மளுக்கு வரணும்
இதே மாதிரி இருக்கணும்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு பேசிக்காக 2-3 இது இருக்குது இம்பார்ட்டன்ட் திங். எல்லாமே வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். க்ளீனாக வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங், அதாவது க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு இல்லை, எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல முதல்ல வச்சுருக்கணும், அந்தந்த டூல் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் முதல்ல ட்ராயிங்கை, அதுவும் கிளீன்னஸ் தான். தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டு பண்ணி அசம்ஷன் பண்ணக்கூடாது. ட்ராயிங்கை பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்னு பார்த்து அது ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டூலிங் எல்லாத்தையும் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் லீன் மேனுஃபேக்சரில் அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிளீன்லினஸ். Cleanliness in the sense that you are studying everything thoroughly and there is no wastage காம்பவுண்டில் வரக்கூடாதுங்கிற எண்ணம், அதுதான் வந்து தட் இஸ் அ கிளீன்லினஸ். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் அதுமாதிரி இன்வாய்ஸ் பண்ணுறதும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இன்வாய்ஸ் பண்ணிடுவீங்க, நீங்கள் பார்ட் நம்பர் வந்து காம்பவுண்டில் ஒரு பார்ட் நம்பர் இருக்கும், இன்வாய்ஸில் வேறு பார்ட் நம்பர் இருக்கும், செக் ஷீட்டில் வேறு பார்ட் நம்பர் இருக்கும், டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டில் வேறு இருக்கும், ஏஎஸ்என் போட்டு ஏதோ அனுப்புவீங்க, கடைசியில் எல்லாம் போய் அங்கே போய் நிற்கும், எதுக்கு வருதுன்னு தெரியாது. ஸோ எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட், இட் இஸ் நாட் ஓன்லி காம்பனண்ட், இட் இஸ் அ வே வி டூ, ஹவு வி எவ்ரி டைம் வந்து பண்ணுறதை ரைட்டாக பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ரைட் ஐட்டத்தை கொடுக்கணுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஆம்பிஷன் தான். பட் ரைட் ஐட்டத்தை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப் இருக்குது, அந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு தான் வந்து மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதில் செல்வன் அதிர்ஷ்டாஜ் எங்கள் சைட்லேருந்தே கொலாபரேஷன் இருக்கும். வி வில் ஆல்சோ கொலாபரேட், வி வில் ஆல்சோ கோஆப்ரேட், வி வில் ஆல்சோ கிவ் ட்ரைனிங். அதேமாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி காம்பனண்ட்டை நல்லா வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் நோபடி கேன் ஸ்டாப் யுவர் பிஸ்னஸ். எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம், ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன் பிஸ்னஸ் கொடுக்கல, எங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இல்லைன்னா தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. பட் அதே மாதிரி சுச்சுவேஷன் வராது. நீங்கள் நல்லா கொடுத்துட்டீங்கன்னா எனக்கும் சப்ளை பண்ண போகிறேன், நானும் லீட் டைம் கம்மியாக சப்ளை பண்ண போகிறேன், கஸ்டமரும் ஆர்டர் கொடுக்க போகிறாங்க. இட்ஸ் எ சைக்கிள். ஸோ இந்த ப்ராசஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கண்டினியூஸ் ஜேர்னி. அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ that you should improve further and further. Okay, it is not the thing. Any improvement is a change, and I wish you all the best once again. Thank you. Amazing insights about model vendor program and sharing your experience of Gayath, and we are very glad that we will be able to give that customer delight to you. Thank you. Now I request Managing Director of Gayath Industries, Mr. Muthu sir, to talk a few words about the Gayath's future plan. Good evening everyone. Good evening everyone. இங்கு வந்திருக்கும் நம்ம இந்த எல்என்டி நம்ம மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராமில் நம்ம கம்பெனியை வந்து செலக்ட் பண்ணி நமக்காக இவ்வளோ வேல்யூபிள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரு மிஸ்டர் Jayavel Murugan sir and Mr. Durai Murugan sir and Mr. Venkatachalam sir and நம்மளுடைய விருந்தினர்கள் மற்றும் சகல நம்ம ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராம் மூலம் எங்களுக்கு வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நான் வந்து இப்போ பார்க்குறேன் நம்ம எங்களுடைய கம்பெனியில். அதேமாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்கள் புது விஷயங்கள் ப்ளஸ் வந்து அந்த 5 years அது மாதிரி நிறைய இது வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து அந்த சேஞ்ச் பண்ணி வந்திருக்கு. அதுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த மிஸ்டர் செல்வம் சார் மற்றும் நமது அனைத்து நமது நிறுவன ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ எங்களுடைய நிறுவனம் வந்து 2006 2 மிஷின் 6 ஊழியர்களை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம். படிப்படியாக வளர்ந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு 100 ஊழியர்களோட 15 மிஷின் எல்லாமே அட்வான்ஸ் மிஷின்ஸாக போட்டு இந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறதுக்கு
நமது ஊழியர்கள் அனைவரும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கஸ்டமர் எல்லாருக்கும் வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இதே போல் நமது நிறுவனம் வந்து இன்னொரு 3 இயர்ஸ் பிளான் அது மாதிரி ஒரு பிளான் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 3 இயர்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டு நல்ல தரமாகவும் ஆன் டைம் டெலிவரி குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் கஸ்டமருடைய சேட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட தரமான கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அந்த ப்ரைஸுக்கு தரமான ப்ராடக்டாக ஆன் டைம் டெலிவரி கொடுக்கணும். அதை நோக்கி நாங்கள் வந்து நம்ம நிறுவனம் வந்து நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு. அது மூலம் இன்னொரு 3 இயர்ஸில் வந்து நம்முடைய நிறுவனம் வந்து ஒரு 100 crore டர்ன் ஓவர் கம்பெனியாக வந்து உயர்த்திட்டு வரணும்னு நினச்சிருக்கேன். இந்த நேரத்தில் எல்லாரும் வந்து அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு தரணும். அதே மாதிரி சார் எல்லா மிஸ்டர் ஜெயவேல் முருகன் சார், துரை முருகன் சார், மிஸ்டர் வெங்கடாச்சலம் சார் எல்லோரும் வந்து ஒத்துழைப்பு தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சார். அடுத்து வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் பிளானாக வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார். அது B2C அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு டைரெக்டாக கஸ்டமருக்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெர்டிக்கல் அது நோக்கியும் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தபடியாக நமது நிறுவனம் வந்து இப்போ காயத் ஹெவி இன்ஜினியரிங் பிரைவேட் லிமிடெட்னு சொல்லிட்டு உளுந்தையில் வந்து ஒரு 2.5 acres வாங்கி ஒரு 15,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக ஹெவி மிஷினிங் வந்து ஒரு மிஷின் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அதேமாதிரி அங்கே வந்து ஹெவி ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெவி ஃபேப்ரிகேஷனுக்கான செட்டப் வந்துட்டு இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் அது முடிஞ்சிருச்சு. அதேமாதிரி சப் அசம்பிளி சின்ன சின்ன அசம்பிளி கிட்ஸ் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு. இப்போ வந்து மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு எல்லா கஸ்டமரும் ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட் மட்டும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஒரு கிட்ட அசம்பிளியாக கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபோக்கஸை வச்சு அதுக்காக வந்து நிறைய நம்மளுடைய புது பிளான்ட்டில் வந்து இடத்த ஒதுக்கி அந்த மாதிரி ஒரு சப் அசம்பிளி மாதிரி நிறையா கிட்டு வந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ப்ரொவிஷன் வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். அதேமாதிரி இப்போ எங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல் வெண்டர் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு வச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் உருவாக்கி தரமான ப்ராடக்டை ஆன் டைம் கொடுக்குறதுக்கான மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கீங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய நம்ம வெண்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி எல்லாரையும் வந்து இதேமாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி நல்ல ஒரு தரமான ப்ராடக்டை வந்து எல்லோரும் உருவாக்கி நம்ம L&T நிறுவனத்துக்கு கொடுத்தா நம்மளுடைய ரப்பர் ப்ராசஸிங் மிஷினுடைய அந்த மிஷினுடைய தரம் வந்து மிக உயரத்துக்கு போகும். அதே மாதிரி கஸ்டமருக்கு வந்து ரொம்பவும் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். அதுக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் எங்களை மாதிரி எல்லா வெண்டருக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சப்ளையர் லான்ச் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சார். ஸோ இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ உங்களுடைய வேல்யூபிள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்து எங்களுடைய இந்த விழாவை சிறப்பித்து கொடுத்த எல்லாருக்கும் வந்து எனது மனமார்ந்த நன்றி. அதே மாதிரி எங்களுடைய ஊழியர்கள் அனைவரும் ரொம்ப அருமையாக வந்துட்டு நீங்கள் ஷாப் ஃப்ளோர் வச்சுருக்கீங்க, நல்லா வந்து அருமையாக வந்து சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. இதே மாதிரி நம்ம மேலும் மேலும் நல்லா நம்ம சிஸ்டமும் அந்த அக்யூரேட்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டும் நம்ம தயார் பண்ணி கொடுக்கணும். அதேமாதிரி நம்ம கொடுத்தோம்னா நம்மளுடைய தரம் வந்து உயரும், நம்ம கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆவாங்க. நம்ம கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆனால் நம்மளுடைய தரம் உயரும், நம்மளுடைய தரம் உயர்ந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருடைய வாழ்வும் உயரும் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிவிட்டு இந்த உரைக்கு வாய்ப்பளித்த எல்லோருக்கும் மிக்க நன்றி. Thank you for giving such an inspiring speech, sir. So, with a great pleasure, we would like to move into award presentation for employees of Gayath. It's important that we celebrate and acknowledge the staff for the contribution that they are making to the growth of the company. I request Mr. Jayavel Murugan, sir, to present the award to Mr. Shivaneshan, NPD and QC engineer.
Valuable gem of Gayath. Please give a wide round of applause. Standout Performer Award goes to Mr. Aravind for his immense contribution in executing this event. Spotlight Award to Mr. Paranjodi, Procurement Engineer. Please give a round of applause. Thank you, sir. Now I request Mr. Durai Murugan, sir, to present the award, War Mission Award to Mr. Venkatesh, Maintenance Engineer. Unmatched Dedication Award to Mr. Yovan, HMC Supervisor. Please give a round of applause. Star Player of the Department to Mr. Murugan, Head of Accounts and Finance. Now I request Mr. Venkatachalam, sir, to present the award, Go That Extra Mile Award to Mr. Sandeep. Dashing Debut Award to Mr. Puvaragavan. The Iron Pillar, Mr. Nagendran, who has stick with us through thick and thin and has been in the company for past 17 years. Please give a wide round of applause. An Excellence Award to Mrs. Devi, who has worked with us for past 17 years from the start of the company. Thank you so much, sir. A special mention to T. Ramanujam, sir, Kumaraswamy, sir, Aravind, Ganeshan, sir, Arun Pandi, Anandrath, sir, Padmanabhan, Ganesh Babu, Sasi, Vignesh, Mohan, Nahendran, and all 5-year zone champions for this valuable contribution to this event. So now we'll have Mr. Puvaragavan will give the vote of thanks. Good evening, everyone. It has been such an honor to be a part of a wonderful event, and we of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to your esteemed guests, Mr. Jayavel Murugan sir, Mr. Durai Murugan sir, Mr. Venkatachalam sir, and Mr. Selvam sir. Thank you. Sincere thanks to your colleagues and suppliers. I would like to thank heads of various departments who handled the event throughout. A wide round of applause, and thanks to all participants who made the event memorable one. Finally, I would like to thank all of you present for making the time to be with us today and helping make us a even grand success. Thank you, one and all.